Bismillah ar-Rahman rahim. So now let us take one more example. Again, accounting equation. But this question is a little bit different as compared to the previous example. But we need just a little bit attention of you guys. Then we can do it, right? Let's solve the thing. So the first thing, of course, we have to draw the table. So let me draw the table like the previous one. But in this example, we need a little bit more, so it doesn't matter. So if we need, so we can increase the number of it, right? So fine, now let's start with the first one, first transaction. Hemant started business with cash. Hemant is basically owner of the business. Hemant start, Ahmad start, Mahmoud start, anyone start. So it is just introduction of capital or capital introduced to the business, right? aynı چیز است aynı چیز همنت هر کس که شروع کرد خود کپیتال اینترودکشن گفته میشه درست است افکتش چی بود قبلی بود یک طرف است یک طرف دیگه چی کپیتال اضافه میشه پس افکتش به می ترتیب است مقدارش چند است it is 3 lakh. Liability no effect, but capital, yes, capital also increased by how much? By 3 lakh. Transaction number 1 is very simple. Transaction number 2, purchase goods for cash. Purchase for cash, see this one. Cash purchase or cash sales belong to which one? Eighth one, right? So here, eighth one is here basically. If something purchased or sold for cash basis, one asset increase, another asset decrease. So goods purchased on cash, effect is just on this side. How much is the amount? Amount is equal to 80,000. So minus 80,000 as well as positive 80,000. So what about the effect on this side? On the other side, age effect وجود نداره. Now if you want to find out the result of this one, so 3 lakh plus positive and negative 80,000, again the result is equal to how much? 3 lakh, right? On the other side, result is 0. On the other side, again result is equal to how much? 3 lakh. That is done. Go for transaction number 3. This is done. Sold goods for how much? For 45,000. See, remember this point. این نقطه مهمه دوستا. goods فروخته شده با چند هزار؟ 45,000. مگر قیمت goods اصلا چند بوده؟ قیمت goods اصلا با 45,000 با 30,000 بوده. دوستا این قسمت باید متوجه باشید. ما گفتیم که goods sold اگر جنس فروخته شده با کش یا با کردیت، مثل که در اینجا با کردیت است، مشکل نداره. اینجا مثلا که ما شما گفته بودیم که loan given or sales on credit basis، اگر شماره 7 چی به کسی قرض بده یا چی یک جنس چی کنی بفروشی، شماره 7 یک اسید کم میشه دیگه اسید چی میشه زیاد میشه. مگر در اینجا فرق میکنه. چرا رقم فرق میکنه؟ اسید را که تو مفروشی قیمتش 30,000 است، مگر با چند مفروشی؟ با 45,000. به این معنی که اسید 30,000 روپیه را میتی، در مقابلش اسید 45,000 روپیه چی میگیری 30,000 روپیه 45,000 میفروشی. آیا در اینجا فایده نمیکنی؟ در اینجا فایده هم میکنی. اگر فایده کنی، آیا فایده مثل شماره 3 که گفته شده فایده امرای کپیتال اضافه نمیشه؟ پس اضافه میشه. درست است؟ یک جنس قبلا شما 30,000 خریده بودن، حالا با 45,000 چی میکنن؟ میفروشین. به این معنی که در اینجا 15,000 با چی میکنن؟ شما فایده میکنن. پس فایده هر وقت که فایده شد امرای کپیتال با چی شد؟ باید اضافه شد. درست است؟ پس اینی در حقیقت مکس از این هست. اینا رو باید شما اول یک بار یاد بگیرین، با مکس چی میشه؟ کار میشه. به این خاطر I have solved example number 1 and 2 in a similar way, but the rest of the question might be a little bit complicated, right? So sold goods, cost of the good is 30,000, but we sell it for how much? 45,000. So one asset minus, one asset positive. But what is the problem? The asset we have to minus is only 30,000, but the asset that we have to positive is equal to how much? 45,000. یک asset فکر کنید یک دانه هر چیزی که بود یک کامپیوتر بوده، بر تو 30,000 تمام شده بود، حالا با 45 چی که فروخته شد. صحیح که asset خود یک جیشه کم میکنن، دیگه asset خود زیاد میکنم. مگر asset که کم میشه 30,000 کم میشه، asset که زیاد میشه چند؟ 45. چرا که 30,000 رو با 45,000 چی کردی؟ تبدیلش کردی. درسته؟ این طرف میریم طرف لایبیلیتی که دان تاثیرات نامه مگر سر کپیتال تاثیر میه. چرا ما گفتیم که anytime if there is any profit, if there is any gain, so it should affect on the capital as well. هر وقت که فایده باشه، فایده هم روی کپیتال چی میشه اضافه. اگر باز برعکس امی 30,000 رو با تو 25,000 میفروختی، بعد اونجا 5,000 نقص میکردی که بازی چی میکرد میره؟ از کم میکردم. در اینجا چون فایده کردی این حال 15,000 روپیه دیگر هم روی کپیتال هم چی میکنم؟ اضافه میکنم. Did you get my point? So asset which was 30,000 we sold it for 45. So asset که پیش نان میره ماینس میکنی، asset که برات میاد جمع.
او که ماینس کرد که رفت 30,000 ارزش داشت دو آمد 45,000 چون زیاد می فایده میکنیم فایده امروز کپیتال چی میکنیم اضافه میکنیم درست است. So result, what is the result? Result is this one, 3 lakh plus 45,000 minus this one became 3 lakh 15,000. 3 lakh 15,000 is the amount, right? On this side it still it is 0, on the other side it also became 3 lakh how much? 3 lakh 15,000. So this is very important point, please remember this point, right? Point number 4, purchase good from Monica. Purchase good from Monica, the term cash paid and received does not mention, so it means we purchase these goods on credit basis. دوستان ما گفته بودم که داینده چی میشه؟ بلد میخوره که بفهمید که whether it's a cash transaction or credit transaction. Purchase good from Monica is a credit transaction. It means you purchase something on credit basis. So where is this? This one. Loan taken or purchase on credit. Point number 5. چرا که شما goods از مونیکا به خرج چی کرده؟ خریدین. Point number 5, one side asset increase, on the other side liability increase, right? So you have to mention here. So good purchase from Monica. Value of the good is equal to how much? 70,000. So this one liability also increased by 70. But what about capital? Of course there is no effect on the capital. So mention the result of this one. So 3,15,000 plus this one become 3,85,000. 3,85,000, right? On the other side, it is again the same. Why? Because previous balance was 0. On this side, again, it is 3,15,000. Again, both sides are equal, right? Transaction number 5. Salary paid. Salary paid is a kind of expenses, right? Expenses and so on. Point number 4. So one side asset decrease, on the other side capital decrease. So asset decrease. Salary paid how much? Salary paid 7,000, right? So 7,000 on this side, yeah, it is minus. Minus why? Because we are paying that, right? So this is minus. On liability there is no effect. On this side, yeah, this is also to be decreased by how much? By 7,000. So now take the result of this side. So if you minus 5,000, it became 3 lakh how much? Became 3 lakh 78,000, I guess. Let me check out. 78,000 on this side. If I'm not wrong, yes, 85 على 85 که 7 کم شد چند میشه؟ 78. صحیح ان شاء الله درسته. This side there is no effect, so we have to record the whole amount, but on the other side again it effect, so become only 3,08,000. 3 lakh how much? 3,08,000. 3,08,000 plus this one 3,78,000. 3,78,000 balance is the same. Point number 6. Commission received. Commission received is belong to point number 3, revenue or profit or gain. چرا بخاطر که هر چی که ریسیو شده مربوط به چی میشه؟ revenue میشه. One side asset increase, on the other side capital increase. So we have to increase both sides. But commission received how much only? Commission received only 5,000. On this side, this one is no effect, but this side also increased by how much? By 5,000. So once again, you have to mention the result. Result of this one equals. So 3,78,000 plus this one become 3,83,000. 3,83,000 on this side, 70,000 on this side, and on this side become how much? 3,13,000. درست است؟ 3,13,000. خب الان میشه ساین مساوات مقدار دیگه هم کار داره میجا چیزی که کار است رو میشتنیم. So positive, the sign also we need. So for the next column as well, for the next as well. کار ما چی شد؟ آسان شد. درست است؟ این رو ما میشن. Let us go for transaction number 7. What is this one? یا بسیار مهم است دوستان. Paid cash to Monica in full settlement. سعی کنید دوستان این قسمت مهم است. قبلا از مونیکا ما چند خریداری کرده بودیم؟ مقدار پولی که خریداری کرده بودیم از مونیکا 70,000. Cash paid to Monica in full settlement. Full settlement تصفیه حساب ما نامیده. تصفیه حساب به این معنی که ما اینمی 69,000 رو پرداختیم، دیگه اینمی 69,000 به جای 70,000 چی شده؟ حساب شده. Cash discount یادتان است. What do you mean by cash discount? If you pay lesser than actual amount, so that can be called a cash discount, right? So in this case, we paid amount for Monica for full settlement. It means the transaction is over. There is no more balance.
but 69,000 is paid instead of how much? 70,000. So it means in this case we received a discount of 1,000. چقدر discount دریافت کردیم؟ 1,000 روپये. So this amount of discount which you receive is of course once again the profit, and the profit should be added with what? With the capital. Right? یک چیز متوجه. خیر اولی ترانزکشن در کجا ریکارد میشه؟ cash paid to Monica. Any transaction. Amount paid to for creditors. Amount paid for creditors. Point number 6 نیست. مونیکا هم یک کردیتور بود که حالا پیسیش چی کرده؟ پرداختیم. Point number 6. So one side asset decrease, on the other side what? Liability decrease. درست؟ مگر فرق میکنه. چطور؟ asset ما چقدر دیکریز میشه؟ ما چند پرداختم؟ 69,000. asset ما 69,000 چی میشه؟ دیکریز میشه. درست است؟ چون نگاتیو است، نگاتیو ساین بگیریم. ما میگیم 69,000 پرداختیم، پس asset ما 69,000 چی شد؟ کم شد. مگر مونیکا چقدر پیسیش کم میشه؟ As it is full settlement, so the liability decreased by 70,000 itself. چقدر liability کم میشه؟ Liability decreased by 70,000 only. چرا by 70,000؟ به خاطر که نیچر معامله به می ترتیب است. گفته که cash paid to Monica and full settlement. full settlement به این معنی که معامله دیگه خلاص شد، رفت پشت کارش، دیگه مونیکا ما قضار نیستیم. مونیکا اینمی 69,000 به جای چند قبول کرد؟ به جای 70,000. وقتی که 69,000 به جای 70,000 قبول میشه، آیا شما 1,000 فایده نمیکنید؟ So in this case again we made 1,000 profit. So that 1,000 profit should be added with capital, right? So that is the case. So you have to adjust in this way. Once again, so the amount which we paid for Monica is 69,000. So we have to record under asset minus 69. But 69,000 is accepted as how much? At 70,000, right? So minus 70 from liability, as we are paying less, so we receive profit. امکان داره در مثال بعدی ما از مشتری ها کم دریافت کنیم. با وقتی که از مشتری کم دریافت میکنیم در اینجا با نقص میشه. با نقص از چی کم میشه؟ از کپیتال کم میشه. درسته؟ So in this way we can manage it. So the next example is basically in this way. که به اون صورت برعکس چی میشه کار میکنه. Now let us calculate it, how we can adjust it. 3,83,000 minus 69,000. So let us adjust how much is. So you can calculate it here, for example. 3,83,000 minus amount of 69,000, right? 69,000 result become equal to 3 lakh how much? Become 3,14,000. 3,14,000 is the amount that we have to record on this side. What about this side? So this side becomes 0. Why? Because 70 minus 70 becomes 0. But what about this side? 3,13,000 plus 1 become 3 lakh how much? 14,000. So once again both sides are equal, right? So these are the three key points. فقط دوسته شماره چی بوده؟ tricky بوده. Let us go for transaction number 8. Goods sold to Rahul cost 20,000. Once again we sold it for how much? For 25,000. Goods sold to Rahul. بعدم یک جنس ما با چی فروختیم؟ با قرض فروختیم. درست است؟ Loan given or sales on credit. عینی گپ است. ما جنس فروختیم با چی؟ با قرض. با راهول فروخته شده، کلمه cash paid و receive ذکر نشده، به این معنی که ما با راهول با چی فروختیم؟ با قرض فروختیم. So point number how much? Point number 7. Point number 7, one asset increase but one asset decrease. So like the previous one, asset 20,000 را ما با asset چند فروختیم؟ 25,000. بعدم در اینجا با چی کردیم؟ فایده کردیم. پس asset که کم میشه او را ماینس میکنیم. ارزش او asset چند بوده؟ 20,000. asset دیگه که به ما آمده پس در مقابلش پول نامده یا در آینده خواهد آمد account receivables how much? 25,000. So one asset decrease, one asset increase, but asset which decrease, the value of that was 20. The asset which increased, the value is how much? 25,000. So balance on the liability is 0, but balance on this side, yes. As we are making profit, so we have to write down 5,000 on that side as well, right? So now let us mention the result. Result انوشته کنین. دوستا بابا میگم 20,000 را با چند فروختیم؟ به 25 فروختیم، به این معنی که ما فایده کردیم. او asset که رفت منفی میشه و asset که آمد چی میشه؟ جمع میشه. درست؟ سر لایبیلیتی تاثیر نمیکنه، کپیتال ما 5,000 چی میشه؟ اضافه میشه. اینا تغییرات بیارید اینجا. 3,14,000 منفی 20,000 جمع 25,000 چند میشه؟ 3,19,000. درست است؟ 3,19,000 این سایت میشه. این سایت بالانسش 0 و این سایت هم همچنان 3,000 چند میشه؟ 3,19,000. Right? So in this way, so basically we have calculated the result of this one. Once again, if you want to find out the profitability, so you can apply the previous formula in order to check it. So let me once again take the previous formula and calculate this one, right? So whether we made profit or whether we suffered loss.
So let us check out how much is ending capital. Ending capital is equal to 3,19,000 minus ending liability. Ending liability is 0. How much is initial capital? Initial capital was equal to 3 lakh, right? Sign. So in this case, we made a profit of how much? We made a profit of 19,000, right? So let me check out this point. چقدر فایده کردیم ما در اینجا؟ 19,000 روپये ما در اینجا در ترانزکشن چی کردیم؟ فایده کردیم. اگر میگه پیدا کو برات میتونم چی کنم؟ پیدایش هم کنم در اینجا. سعی کن چطور ما در اینجا پیدایش کردیم. کمیشن ریسیو چند دلار در اینجا دریافت کردم؟ 5,000. این خیلی ببینید. یکی اسید 20,000 را به 25,000 فروختم. چند در اینجا فایده کردم من؟ 5,000. So 5,000 profit در اینجا چی شد؟ بعد از شما اسید 30,000 را به 45 فروختم. چند در اینجا فایده کردم؟ 15,000 در اینجا چی کردم؟ در اینجا فایده کردم. درست است؟ یا چی کردم؟ مجموع اوایدم. با جای از اینکه 70,000 بپرداختم یک ایره 69 پرداختم. 1,000 در اینجا چی کردم؟ اینجا ما مجموع فایده. درست است؟ پس دیگه چی داریم ما شما؟ دیگه چیز نداره. اینا توتال دیر شما جمع کنین. 15 و 1 16 16 و 5 چند میشه؟ ببخشید 20 میشه 21 این 26,000 میشه. چند هزار؟ مجموع اواید که جمع کردیم ما شما چند شد؟ 26,000. 26,000 مجموع اواید ما شد. مگر فکرتان باشه که اینجا ما یک مصرفه کم داریم. کدام مصرف است؟ سالری پید. سالری پید چند است؟ 7,000. درست است؟ So 7,000 paid for this purpose. اگر باید 26 را کم کنیم پس نتیجه چند میشه؟ 19,000. So it means 19,000 was the amount of profit that we made.